Hercules. Chapter 6. After many long and dangerous days on the road, Hercules arrives at the end of the world. He looks over the wall of Hera's garden and sees the golden apples on a tree. 3 young women are sitting under the tree. Can I come into your garden? Asks Hercules. Are you a god? They ask. No. Says Hercules. Sorry, gods only. They smile. После многих долгих и опасных дней в пути Геркулес прибывает на край света. Он смотрит через стену сада Геры и видит золотые яблоки на дереве. 3 молодые женщины сидят под деревом. «Могу я войти в ваш сад?» – спрашивает Геркулес. «Ты бог?» – спрашивают они. «Нет», – говорит Геркулес. «Извините, только для богов», – улыбаются они. Just then, a dangerous dragon with 100 heads arrives. Bye! Says Hercules. Not far away, Hercules sees the god Atlas. He is holding the world on his huge shoulders. Atlas, how can I get those golden apples? Asks Hercules. First, kill the dragon. Says Atlas. Then come back and hold the world for me. I can go and get the apples for you easily. В этот момент опасный дракон с 100 голов появляется. «Пока», — говорит Геркулес. Неподалеку Геркулес видит бога Атласа. Он держит мир на своих огромных плечах. «Атлас, как мне достать эти золотые яблоки?» — спрашивает Геркулес. «Сначала убей дракона», — говорит Атлас. «Тогда вернись и подержи для меня мир. Я могу пойти и принести яблоки тебе с легкостью». Those 3 young women in the garden are my daughters. Hercules goes and kills the dragon at once. He then takes the world from Atlas and puts it on his shoulders. Oh, it's very heavy. He thinks. I can't hold it for long. Soon, Atlas comes back with the apples. You can have the world again now, Says Hercules. No, thank you. Laughs Atlas. I don't want to hold it anymore. I'm tired of that. Эти 3 молодые женщины в саду – мои дочери. Геркулес идет и тут же убивает дракона. Затем он берет мир у Атласа и возлагает его на свои плечи. «Это очень тяжело», — думает он. «Я не смогу держать его долго». Вскоре Атлас возвращается с яблоками. «Теперь ты снова можешь взять мир», — говорит Геркулес. «Нет, спасибо», — смеется Атлас. «Я не хочу держать его больше. Я устал от этого». All right, but can you take it for 1 minute? Asks Hercules. I want to put it up on my shoulders better. I don't want to drop it. So Atlas takes the world on his shoulders again. Wonderful. I'm going home now. Says Hercules. Thanks for the apples. Come back! Cries Atlas. But Hercules runs away. When Hercules arrives back at Eurystheus's palace with the golden apples, Hera is very angry. «Ну хорошо, но мог бы ты взять его хотя бы на 1 минуту?» – спрашивает Геркулес. «Я хочу поставить его на свои плечи поудобнее. Я не хочу его бросать». И Атлас берет мир на свои плечи снова. «Замечательно, я иду домой сейчас же»,
— говорит Геркулес. «Спасибо за яблоки!» «Вернись!» — кричит Атлас. Но Геркулес убегает. Когда Геркулес возвращается во дворец Эврисфея с золотыми яблоками, Гера очень злится. We must think of one last, truly dangerous task for Hercules. A task worse than all the other tasks before it. She says to the king. I know. Let's send him down into the underworld. He can bring back King Hades and Queen Persephone's dog, Cerberus. Nobody can get away from that dog alive. At first, Hercules can't find the door to the underworld. But Athena helps him. Мы должны придумать последнее по-настоящему опасное задание для Геркулеса. Задание хуже, чем все остальные задания перед этим, говорит она царю. Я знаю. Давайте отправим его в подземный мир. Он может вернуть царя Аида, пса царицы Персефоны Цербера. Никто не сможет уйти от этого пса живым. Поначалу Геркулес не может найти дверь в подземный мир, но Афина помогает ему. Go down that big hole behind those rocks, She says. Hercules goes down the long, dark hole and meets an old man near a river, I'm Charon. says the man. I take dead people across the river to the underworld in my long, black boat. Take me across too. Says Hercules. Charon looks carefully at Hercules. No, He says, I can't. You're not dead. «Спустись в ту большую дыру за этими камнями», — говорит она. Геркулес спускается в длинную темную дыру и встречает старого человека возле реки. «Я Харон», — говорит мужчина. «Я перевожу мертвых людей через реку в подземный мир в своей длинной черной лодке». «Перевези и меня», — говорит Геркулес. Харон внимательно смотрит на Геркулеса. «Нет», — говорит он, — «я не могу. Ты не умер». Hercules holds up his sword in front of Charon's face, and he looks angrily at the old man. All right. Says Charon, and he takes Hercules across the river in his boat. Once Hercules is in the underworld, he walks through its dark streets. Dead and cold white people come and look at his warm pink skin. Can you see that? He's alive. They say. Геркулес подносит свой меч перед лицом Харона и сердито смотрит на старика. «Ну, хорошо», — говорит Харон и везет Геркулеса через реку на своей лодке. Оказавшись в подземном мире, Геркулес ходит по его темным улицам. Мертвые и холодные бледные люди приходят и смотрят на его теплую розовую кожу. Вы видите это? «Он жив», — говорят они. In the end, Hercules arrives at Hades and Persephone's tall, dark palace. He tells them about his 12 tasks. Can I take Cerberus with me? He asks them. It's the last of my tasks. Yes, you can. Says King Hades. But please bring him back after Eurystheus sees him. He's our guard dog, you know. Hercules goes up to Cerberus. He is a huge dog with 3 heads and snakes all over his body. В конце концов, Геркулес прибывает в высокий темный дворец Аида и Персефоны. Он рассказывает им о своих 12 заданиях. «Могу ли я взять Цербера с собой?» – спрашивает он их.
Это последнее мое задание. Да, можешь, говорит царь Аид. Но, пожалуйста, верните его после того, как Эврисфей увидит его. Он наша сторожевая собака. Геркулес подходит к Церберу. Это огромная собака с 3 головами и змеями по всему телу. He runs at Hercules with his 3 big mouths open. But Hercules is not afraid. He does not run away. He catches Cerberus in his hands. Then he plays with him and says nice things to him. In the end, Cerberus is happy to go with him. Not many people are nice to Cerberus, you see. When Hercules walks back into the palace with Cerberus, Eurystheus gets into his jar. Он бежит к Геркулесу с открытыми 3 большими пастями. Но Геркулес не боится. Он не убегает. Он ловит Цербера в свои руки. Потом он играет с ним и говорит приятные вещи ему. В конце концов, Цербер рад пойти с ним. Немногие люди хорошо относятся к Церберу. Когда Геркулес возвращается во дворец с Цербером, Эврисфей залазит в свой кувшин. Take that dangerous dog away from here! Cries Eurystheus. He is very afraid. That's it, Hercules! No more tasks! And I never want to see you again! Hercules takes Cerberus back to the underworld. Then he goes to the priestess at Delphi and falls at her feet. My 12 tasks are over, He says. Can the gods forgive me now for my crime? «Уберите эту опасную собаку отсюда!» — кричит Эврисфей. Он очень боится. «Вот и все, Геркулес, больше никаких заданий, и я никогда не хочу тебя видеть больше». Геркулес уводит Цербера обратно в подземный мир. Затем он идет к жрице в Дельфах и падает к ее ногам. «Мои 12 заданий завершены», — говорит он. «Могут ли теперь боги простить мне мое преступление?» Yes, Says the priestess. the gods forgive you. You are only half a god now, but when your time comes to die, you can go and live in the sky with your father Zeus. Then you can be truly a god and never die. Me? A god? Says Hercules. How can that be? He is very surprised. «Да», — говорит жрица, — «боги простят тебя. Сейчас ты лишь наполовину бог, но когда придет твое время умереть, ты сможешь пойти и жить на небе со своим отцом, Зевсом. Тогда ты сможешь стать настоящим богом и никогда не умереть». «Я? Бог?» — говорит Геркулес. «Как такое возможно?» Он очень удивлен. But through the years, everybody learns about Hercules, the strongest man in the world, and his 12 tasks. No one forgets his story once they hear it. You are reading it today. And so, you can see, it is true. In the end, Hercules never dies. Но спустя годы все узнают о Геркулесе, самом сильном человеке в мире, и его 12 подвигах. Никто не забудет его историю, однажды услышав ее. Вы читаете ее сегодня. И вот, как видите, это правда. В конце концов, Геркулес никогда не умирает.